येनाक्षरसमाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनीं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। So we are going to see Abhyasa 22 today, and the words that come are Dirgha Ikaranta Strilinga Shabdas. So what are the Shabdas? Nadi, Gauri is Parvati, Mahi. We say Mahi Tale or Prithvi Pe. So Mahi Tala or Mahi. Mahi is Prithvi. Rajani is Ratri. So and Sakhi is a friend. Dasi is a woman servant. Puri is Nagari. Vani is speech. Saraswati is uh, Saraswati Devi. By the way, Vani is also used as a Paryayavachi Shabda, as a synonym for Saraswati. In Tulsidas ji's Ramcharitmanas, it comes like वर्णानाम अर्थसंघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ. So Vani, Saraswati and Vinayaka are being prayed over there. Buddhimati is a intelligent tree. Brahmani is a lady Brahmin, then or Brahmin's wife. Mrigi is Hirani. Simhi is lioness. Sarpini is snake. Ragni is a queen. Bhavati is aap. So we have seen Bhavan, Bhavantau, Bhavantah. So for that, the Strilinga Shabda is Bhavati. Srimati is somebody who has a lot of Shri or Aishwarya or splendor. Kaumudi is so Lagu Siddhanta Kaumudi, right? So Chandani or Chandrima, Chand ki Roshni, basically we say, right? So Chandra ka Alok, that is that the rays of the moon, that is called as Kaumudi. Kamalini is another word, and Indrani is Indra's wife. So, the words Nadi to Indrani, we have already seen this to some extent, how this is working. So, Nadi vat chalenge. Now, Nadi Shabd ke pure roop smaran karo. I think, oh no, I think we haven't seen this. But how will this work? So, Shabda Sankhya 17. Let us see here. Shabda Sankhya 17 is what? Uh, नदी नद्यौ नद्यः नदीं नद्यौ नदीः नद्यां नदीभ्यां नदीभिः नद्यै नदीभ्यां नदीभ्यः नद्याः नदीभ्यां नदीभ्यः नद्याः नद्यौ नदीनां नद्यां नद्यौ नदीषु. So, हे नदी हे नद्यौ हे नद्यः. This is broadly, but let us dive deep into it. So, nadi is one nadi. Two nadis are do nadiyan. Three nadis are three or more is nadyah. So, we will say Bharate अनेकाः अनेकाः नद्यः सन्ति. भारत में अनेक नदियां हैं. नाउ वी विल से नदी की ओर जा रहा हूं. नदीम प्रति गच्छामि. वी नो व्हेनेवर वी यूज अ वर्ड प्रति, द्वितीय विभक्ति कम्स, राइट. नदीम प्रति गच्छामि. देन नद्यौ नद्यौ पुष्पम अर्पयामि. पुष्पाणि अर्पयामि. दो नदियों को पुष्प अर्पण कर रहा हूं. नदी ही पुष्पाणि अर्पयामि. बहुत सारी नदियों को पुष्प अर्पण कर रहा हूं. आई एम ऑफरिंग फ्लावर्स टू मेनी नदीज. नद्या तो दिस कैन बी सेड दैट लाइक रामः नद्या ग्रामम अगच्छत. राम गांव को गया नदी के द्वारा. सो ही बेसिकली टुक अ बोट और समथिंग. सो समथिंग लाइक that. नदीभ्याम नदीभिः. And then Nadyai Namaha. We pray to, we use the word Namaha, Swadha, Swaha, Swadha, Swasti, right? So Nadyai Namaha, Nadibhyam Namaha, or Nadibhyah Namaha. And then Nadyaha is Nadi se alag. Nadyaha
एकम नद्याः एकम और नद्याः, बिकॉज वी से बिभेति, राइट, बिभेति जब डर होता है तो नदी यूज कर, तब 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 पंचमी है। तो नद्याः रामः बिभेति, नदी से डरता है, एंड सो ऑन। नद्याः नदी का, नद्याः स्रोतः चंचलः, नदी का जो स्रोत है वो चंचल, इट्स वेरी डिस्टर्ब्ड, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू नेविगेट। नद्योः नदी नाम, नदियों का, दैट वे नदी नाम, नदियों इज फॉर दो नदियों। नद्याम, नद्याम वसति ग्राह, मगरमच्छ, नदी में रहता है मगरमच्छ, समथिंग लाइक दिस वी कैन से। और मत्स्य, से नद्याम वसति मत्स्य, नदी में रहता है मछली। नद्यो हो नदीषु, नदियों में रह वसंती मत्स्याः, नदीषु, दो बहुत सारी नदियों में, इन मेनी नदीज, वसंती live who, many matsyaha, and if you are talking to the nadi you say hey nadi, hey nadyau, hey nadyah. अब यहाँ पे देखिए, नदी से अगर कोई वार्तालाप करेगा तो वो बोलेगा हे नदी, मम प्रणमा प्रणामाः गृहाण, ग्रहण करो। यू आर गिविंग योर प्रणाम्स लाइक गंगा नदी को, और यू कैन डू इट फॉर दैट मैटर फॉर यमुना और एनी अदर नदी। और उसके बाद इनको कैसे समझे, अगर इफ यू हैव मल्टीपल सच इकारांत शब्द, व्हाट इज द ट्रिक? द मूल प्रातिपदिका, in that you have to just use these suffixes. You will say nadi, nadyau, nadyaha, nadin, nadyau, नदीहि, नद्या, नदीभ्याम, नदीभ्य, नदीभ्यः। दिस इज रॉन्ग एक्चुअली, दिस इज नदीभिः, दिस इज रॉन्ग, दिस इज, देयर इज अ प्रिंटिंग एरर, प्लीज इसको अगर आपके भी पुस्तक में है इसको करेक्ट कर लीजिए। दिस इज ईभिः, तो नदीभिः, या you can use any other word like that, whichever is दीर्घ इकारंत। If it is not dirgha ikaranta, then you will have to use hrasva ikaranta, that is mati, mati shabda, that will come. So stri, stri is also like that, see, स्त्री स्त्रियौ स्त्रियः, नदी नद्यौ नद्यः, स्त्रीं नदीं नद्यौ नदीः, नद्या और स्त्रिया नदीभ्यां नदीभिः, नद्यै स्त्रियै नदीभ्यां स्त्रीभ्यां नदीभ्यः स्त्रीभ्यः। In that same way we will work, or say some, suppose somebody says स्त्रीषु, महिलाओं में, मम मातृबुद्धिरस्ति, और स्त्रीषु मातृबुद्धिम कुरु। So Sri Ramakrishna used to say this, that all uh, strees should be seen as
the manifestations of the Divine Mother. That is what I just converted to Sanskrit. He said, Strishu matri buddhi hi kuru. स्त्रियों में मातृ बुद्धि करो. That is what. So, in that same sense, we will be talking. So, hmm, where is it? Abhyasa 22. Huh. Now, what else? Nadi is done. Nadi's Shabdarupas have been seen. Then, one more thing. Atmanepadi Lrit Lakara. Lrit is Bhavishyat Kala, right? So, we will say Sevishyate, Seva Karega, or will serve. Sevishyate, two people will serve. Sevishyante, three or more people will serve. सेविष्य से तुम सेवा करते हो. सेविष्ये थे तुम दोनों सेवा करते हो. सेविष्यध्वे तुम तीन या तीन से अधिक सेवा करते हो. सेविष्ये सेविष्यावहे सेविष्यामहे. सो आई सर्व. और बाय द वे नॉट करते हो, करोगे. सो सॉरी, दिस ऑल हैज टू बी पुट इनटू द भविष्यत काला. सो सेविष्यते, you will serve. Sevishyete, you two will serve. Sevishyante, you three will serve. Sevishyase, you sorry, Sevishyate is he will serve. Sevishyate is they both will serve. Sevishyante is they three or more will serve. Sevishyase is you will serve. Sevishyete is you both will serve. And Sevishyadve is you three or more will serve. Sevishye, I will serve. Sevishyamahe, we both will serve. Sevishyamahe, we three or more will serve. That is how it will work. So, hmm, and okay, and this is the same thing that we will use for mud, vridh, and sah and yach and other dhatus, which are all atmanepadi. So all the atmanepadi rupas in the lrit lakara will work like this. Now a beautiful sandhi comes to us, that is vruddhi rechi. Vruddhi rechi has come. A new sandhi has come to us. That is vruddhi rechi. सो अ या आ के बाद ए या आई हो तो दोनों को आई होगा. सो इफ अ इज फॉलोड बाई ए और आई, देन both of them will become I. If ya, sorry, if a is followed by a or I, then even that will that combination will become I. So look at this. This will become clear with the example. Sa esha is saisha. A, sorry, a and a became I. Here a and I become I. Here a and a are becoming I. इन द सेम वे अ या आ के बाद ओ या औ हो, मतलब अ एंड ओ और औ. सॉरी, सो लेट मी जस्ट राइट इट, दिस विल बिकम इजियर. अ प्लस उसके बाद यू विल हैव ईदर ए और आई will become I. Works? Yeah. In the same way, अ की जगह पे यदि आ हो, so that way I'm putting a slash, this will become I only.
And in the same way, we will have to say for a, o and au. In the same way for o or au, this rule will follow. I will replace it. I will replace this part. Yeah. So now I will just draw it again. This is au. This is o. So this is au, and or you can just this o and this au. So for o and au, the same thing becomes au. ये नहीं है. This will become au. So mahaushadhi, tandulodanam, tandulaudanam. Now let us go into the practice. Rama Gaurim Vandishyante Brahmani Nadyam Snanam Karishyati Samskriti Vanim Bhashishyate. Uh, Try to uh, Rama Gaurim Vandishyante. Rama Gaurim Vandishyante is what? It is Rama is or Rama will pray to गौरी गौरीम गौरी को वंदना करेगी ब्राह्मणी नद्याम स्नानम करिष्यति ब्राह्मणी नदी में स्नान करेगी सरस्वती वाणीम भाषिष्यते सरस्वती विल सरस्वती स्पीक्स वाणी नाउ नेक्स्ट वन आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन टू दिवाकर जी सो 4 5 and 6 how will you translate this दिवाकर जी ओके। राज्ञी सखेभिः सह पुर्यां भ्रमति। यस So, Ragi would be Rani. Ragini Sakhi Sakhi would be Sakhi Dwara. No, Sakhi Dwara. now you have to think it like this that see, one was to say in Hindi, let us do it in हम्म। Hindi once. In Hindi, हाँ। we will say सखियों के हम्म। साथ तो किसके साथ किसका जी। साथ मिल रहा है so we will say सखियों का। हाँ तो now you could have said सखी नाम in that case right सखी नाम but हाँ। सखियों का षष्ठी you could have done but the thing is we have this concept which we have already mentioned a few times upapada हम्म। vibhakti. What is upapada vibhakti? If you are saying saha sardham samam sakam alam and all those things हम्म। for these हम्म। तृतीया लगेगी तो वहां पे वो हिंदी में जो ट्रांसलेशन का हमारा संस्कार है अनुवाद का वो उससे थोड़ा जी। दूर हट के सोचना पड़ेगा अच्छा। रागी सखीभिः सह पूज्यां भ्रमति। तो दिस वुड बी रानी सखियों के साथ नगर में भ्रमण करती है। हाँ नाउ ओके। व्हाट इज पुरी पुरी इज व्हाट स्त्रीलिंग इकार दीर्घ नगर। और ह्रस्व इकार अंतर यस। it is ह्रस्व और दीर्घ ह्रस्व ह्रस्व दीर्घ। आई मीन व्हाट आर यू आस्किंग, कैन यू प्लीज रिपीट द क्वेश्चन? just check. It will be here because see, that is the trick with the हाँ। Rachananuvada Kaumudi. They will give the hint here itself. See, they will make you practice those words. हम्म। So Puri, Dirgha Ikananta. यस। यस। Yeah, good. Now, okay, so we move to next one. बुद्धिमती दासी पृच्छति। तो बुद्धिमती दासी से पूछती है। दासी को पूछती है, दासी से पूछती है। Okay.
पृच्छति और देखती है, सॉरी, दिस वुड बी बुद्धिमत, बुद्धिमान स्त्री दासी को देखती है। नहीं, शुड हैव बीन बस पृच्छति, पूछना ओनली, बिकॉज़ ओके, सो बुद्धिमान बुद्धिमती महिला दासी को पूछती है, सो आई इंटेलिजेंट वुमन पूछ। or whatever हम्म। is asking the lady servant. Now simhi mrigi michhati, this हम्म। is easy. The lioness is looking for the she deer basically, or is wanting the she deer, she wants to eat basically, that's all. Huh. हम्म। Now one more is this one I will ask, how to do the anuvada. ओके। नदी को देखो, अर्थात नदीम पश्य, नदी में स्नान करो, अर्थात नद्याम, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, नद्याम, सुनो, शुड वी यूज परस्मय पद और आत्मनेय पद ऑफ स्नान? Which kind of verb should we use? I mean, form. हाँ. Parasmay pad. If we use parasmay pad, then it would be nadyam sunu. So I And would if we prefer, use at, one is hmm, to just say snanam kuru, very easy. hmm. You have to, don't even have to think of, Yes, yes, that is much easy, right? yes, And exactly. Yes, yes. the other is what? Okay, fine. चांदनी में, चांदनी में नगर में आदमी घूमते हैं। What is Chandni? Hmm. Chandni is Kaumudi, right? चांदनी is कौमुदी। Yes. So कौमुदी में, कौमुदी में अर्थात कौमुद्याम, कौमुद्याम, अ, चांदनी में नगर में, कौमुद्याम, हम्म, just a minute, नगरे, कौमुद्याम नगरे, मनुष्य, मनुष्य भ्रमति, Hmm. कौमुद्याम नगरे मनुष्यम भ्रमति। So the way I would think of it is, uh, let me go here. Kaumudyaha nagaryam janaha भ्रमन्ति. Yes, 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 that So, sounds much better. कौमुदी के नगर में, चांदनी के नगर में. Now this sounds like a It's diary and चांदनी all. में नगर। So कौमुदी, हम्म। कौमुद्याः, हम्म। कौमुदी के षष्ठी, नगर्याम सप्तमी, ओके। जनाः आदमी, यस। जनाः भी कैन से, आदमी औरत कुछ भी हो, जनाः वसंती. हम्म। Or if you want to say no, आदमी means male only, then say nara, then say naraha भ्रमन्ति, no worries. So हम्म। पुत्र माता को स्मरण करता है, पुत्रः मातरम स्मरति, हम्म। that way. हम्म। This has got nothing to do, by the way, mata comes from matra, not from, and matra is not dirgha ikaranta striling, but they have just given this. Now कमलिनी के फूल हम्म। को देखो, कमलिन्याः पुष्पम पश्य. धर्मों में वैदिक धर्म श्रेष्ठ है, दिस हैज आल्सो गॉट नथिंग टू डू with that ikaranta, but they're also making you revise. So हम्म। धर्मों में वैदिक धर्म श्रेष्ठ है. धर्माणाम, धर्माणाम वैदिक धर्मः श्रेष्ठः वरः, वर भी बोलते हैं वरः. सो इन वाल्मीकि रामायणम इट विल कम तपः वाग विदाम वरम. So in the very first verse of Valmiki Ramayana,
Naranji basically goes and asks Valmiki Rishi. So that is the description that comes, that Naranji goes and asks to the one who is Tapah Vag Vidam Varam. So sorry, something like this. I may get it a bit wrong, but Vag Vidam Varam comes. So one who is the best among वाग्विदाम वरह तम, जो वाग्विद हैं उनको. So the one who is best among the vachakas, or the knowers of how to speak, or the knowledgeable people, basically vagvid. Now कृष्ण गुरोः सेवां करिष्यते, दुःखं सहिष्यते, सत्यं वदिष्यते, प्रसन्नः च भविष्य. This will be bhavishyati, we can say. Rahega is bhavishyati is fine. I want to use something else actually. Bhavishyati does not look. I mean, it is not Atmanepadi. That's my only concern. But I don't think I cannot see any word that would go here right now. रहेगा के लिए आत्मनेपदी में क्या कर सकते हैं? Right now I'm not very sure. I have to see. Now ग को बहुवचन में बदलो, क दो को बहुवचन में बदलो. So what is that? दो को बहुवचन में बदलो. Yeah, this one they are saying. दो के ग को. कृष्णः Hmm. गुरोः सेवां करिष्यन्ते, दुःखं सहिष्यन्ते, so on and so forth. Now इनके रूप लिखो. गौरी बुद्धिमती, one or two you should practice so that you remember. इनके लृट के रूप लिखो. सेविष्यते, सेविष्यते, सेविष्यन्ते, like that. Then वाक्य बनाओ. सेविष्यते, शिक्षिष्ये, सहिष्ये, लप्स्यते, रमस्ये. So all इनके लिए वाक्य बनाना पड़ेगा. So you can make some वाक्यस like रामः गुरुं सेविष्यते and so on. संधि करो. अत्र जोड़ एषः. What is this संधि? अत्रैषः. अत्रैषः. Now what is this? जल प्लस ओध, जलोधः, जलौघः. जलोघः. Hmm. So we have done, this is a pretty short and not so detailed abhyasa. So we will actually move on to the other abhyasas in the next class. But we probably also need to look at the Panini Sutras in detail. So I will do that. I mean, I will do for Vriddhi Rechi, and then probably I will do for Akaha Savarne Dirgha and this one together. So then we can have the sutras being discussed together, and then we can move to some other abhyasas as well. Uh, so we meet day after tomorrow. Day after tomorrow is Makar Sankranti, but we will try to meet because, yeah, we should try to finish at least this book as fast as possible and then gradually take up the longer text also. So with this, I take your leave. Shri Guru Bhyo Namaha. येनाक्षरसमाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः. वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनीं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्. श्री गुरुभ्यो नमः.